Hello guys, bari mu gwada zuwa part 11 na wannan free smart money concept strategy din a cikin harshen Hausa. Wannan bidiyon insha Allah za mu yi bayani ne akan liquidity concept strategy. Idan ba ku manta ba a bidiyon da ya gabata ma mun yi bayani ne akan liquidity, to wannan bidiyon ma zai kasance kamar part 2 ko kuma chapter 2 din wancan ne, domin za mu yi continuation ne kamar yadda kuke gani. In this video za mu ga yadda retail traders suke tunani. So kamar yadda kuka sani, normally in a simple term menene ma liquidity? Aka ce liquidity in simple term they are areas where pending orders are places in the market. Bi ma'ana liquidity wani waje ne where pending orders are placing in the market. Kamar yadda kuke gani ko ina a cikin kasuwan nan da akwai liquidity, duk wani motsi da kasuwan nan tai liquidity ne yake juya ta. Misali yanzu idan ka zo sai ka zo ka ce za ka yi buy a daidai wannan level din inda mouse ɗina yake yanzu, ka zo ka ce za ka yi buy a daidai wannan level din, hakan yana nufin kana yin buy din nan ko ya kasance ka yi pending order ko ya kasance ka yi market execution ka saita stop loss ɗinka, so kana yin buy din nan ka saka liquidity a cikin kasuwa. Kamar yadda kuke gani, haka zalika idan ka zo kai sell a wani level na cikin kasuwa, hakan yana nufin ka yi sell kenan. Kamar yadda kuke gani kuma hakan yana nufin ka ba da liquidity a cikin wannan market din. So da akwai liquidity ko ina a cikin wannan kasuwar, domin kamar yadda kake tunanin kasuwa za ta yi buy, haka wani yake tunanin kasuwa za ta yi sell. Kamar yadda kake based on your analysis, based on your strategy, kake ganin a so point kaza market din nan is going to do so things, haka shi ma wani yake ganin abu differently. So ko ina da ka sani a cikin kasuwan nan da akwai liquidities. To amma ina ne, wani wajaje ne aka fi liquidity suka fi yawa a cikin wannan market din? Domin ire-iren waɗannan wajajen shine irin wajajen da smart money suke yin targeting, a nan ne su kuma suke executing din kalar trade ɗinsu. Bi ma'ana a wani waje ne aka fi samun liquidity sosai da sosai, kamar yadda kuke gani, domin tunda ya kasance ko ina a cikin market din nan da akwai liquidity, to amma a ina ne aka fi samun liquidity din? Liquidity din ya fi zama a ina? Wannan shi yasa ya zama dole sai ka fahimci how retail traders din, domin sun fi kowa ba da liquidity a cikin wannan market din, because they don't understand the terms of liquidity. Saboda haka suna zama liquidity, smart money suna yin traffic ɗinsu a cikin wannan market din. So wannan shine dalilin da ya saka muke da types of liquidities. Types of liquidities ɗin nan suna da yawa, za ka iya jin fiye da haka a bakin wani, but to me I personally use the two. Ina amfani da iya waɗannan guda uku ne. Kamar yadda kuke gani, na farko shine equal highs liquidity, na biyu kuma shine equal loss liquidity, na uku kuma shine trend line liquidity. Kamar yadda kuke gani, although na ga san kun riga da kun san menene trend line liquidities. So menene equal highs liquidities? A duk lokacin da kasuwa tana tafiya bullish, misali equal highs, a lokacin da kasuwa tana tafiya bullish haka tana creating high low, sai kuma ta zo wani point sai ya kasance ta yi tapping din wannan wajejen. Kun gane? So bayan market din ta dawo in the future just like this, kamar yadda kuke gani, bayan market din ta dawo in the future haka sai ta sake mai taba wannan wajen, ba ta yi breaking din shi ba, gabaki ɗaya sai ta yi making equal highs gaba ɗaya, pricing ya zo daidai ɗaya, sannan kuma market din ta sake yin dropping. Saboda haka immediately tana yin forming something like this, an samu abin da ake cewa equal highs. Kuma wannan equal highs din smart money suna yin retail traders suna yawan respecting din shi, domin immediately ana samun kalar wannan abin, retail trader zai zo executing trade din shi a daidai nan wajen, da tunanin cewar kasuwa tana zuwa nan za ta yi dropping. To amma yana da dalilin sa. What is the psychology behind equal loss? A nan wajejen da kuke gani, bayan market din ta zo haka, kamar yadda kuke gani, bayan market din ta zo haka ta yi respecting wannan level din da kuke gani, abin da yasa kasuwan nan ta dawo zuwa daga nan saman, kasuwa tana yin sama sai ta dawo wannan ƙasan, abin da ya faru shine liquidity. Akwai liquidity a wajejen nan, ma'ana liquidity ya shigo ciki, mutane da yawa sun yi placing sell a nan wajejen kamar yadda kuke gani. Sannan kuma market din ta ƙara dawowa haka, kun gane, bayan ta ƙara dawowa ta yi respecting wannan liquidity din da yake wajejen, sannan kuma market din ta sake yin dropping ƙasa kamar yadda kuke gani. Saboda haka tunda ta sake yin dropping ƙasa, shi retail traders a wajen shi wannan formation din da kasuwa ta ya tabbacin cewar market din tana dawowa in the future za ta respecting din wannan level din. Saboda haka zai saita trade din shi a somewhere around this kamar yadda kuke gani. Bayan ya saita trade din shi a somewhere around this a daidai wannan level din kamar yadda kuke gani, yana expecting market din za ta yi dropping zuwa ƙasa. Su kuma smart money a nan ne inda za su yi tracking din su, domin sun tabbatar da akwai duk wanda ya shiga trade a daidai nan wajejen, a nan ne inda zai saita stop loss din shi. So za su yi hitting stop loss din, sannan kuma kasuwan za ta tafi zuwa ƙasar, za ta yi zuwa ƙasar nan kamar yadda kuke gani. Bayan shi kuma muna da equal highs, equal loss liquidity, da equal highs da equal loss duk abu ɗaya ne, kai bambanci shi wannan na up trend ne, shi kuma wannan na down trend ne. Kamar yadda kuke gani, retail trader zai zo ya ce zai yi executing trade din shi a somewhere around this place kamar yadda kuke gani like this. So bayan ya yi placing trade din shi a daidai nan wajejen kamar yadda kuke gani, market din za ta dawo, yana tunanin market din za ta respecting high reaction za ta bai, sannan a yi sweeping wannan kuɗaɗen nashi, sannan kuma market din ta tafi zuwa sama. So bayan shi kuma muna da trend line liquidities. Menene trend line liquidity? Shi kuma trend line liquidity kamar yadda kuke gani, lokacin da ka fara koyon trading, in ba waje na ka fara koya ba, so maybe ka fara koyon price action ne. So a duk lokacin da ka an ce trend line, a lokacin da ka zo ka zana trend line ɗinka
like this, sannan kuma kai connecting din low ko kuma highs din wannan price din kamar yadda kuke gani ya kasance kasuwa tana ta respecting wannan trend line din. So bayan kasuwa tana ta respecting wannan trend line din, abinda retail trader yake bukata ya gani a nan wajen shine kasuwa ta bada first touch, bayan ta bada first touch ta zo ta bada third touch, bayan ta bada third touch ta zo ta bada kasuwa dai ta bada touch guda uku. So a wannan touch din na uku a nan ne inda retail trader zai zo ya ce zai execute din trade din shi, ma'ana a daidai wannan wajen. Kai kuma a matsayin ka na smart money trader kana jiran kasuwa ta zo ta hitin stop loss din shi ne, kun gane? Saboda haka a nan wajen menene abin da zai faru? Kasuwa ta zo ta hitin stop loss din shi. Kuma wannan trailer liquidity yana da haɗari sosai da sosai domin yana trapping traders. A nan wajen ana haɗa buyers da seller ne gabaki ɗaya a cikin stop losses ɗinsu. A nan wajen menene abin da ya faru? Shi wanda yake jira kasuwa ta yi third touch, bayan ta yi wannan third touch ɗin ya samu gabaki ɗaya confidence ɗin shi, so zai shiga trade ne a daidai nan wajen. Bayan ya shiga trade a daidai nan wajen kamar yadda kuke gani menene zai faru? Kasuwan za ta dawo ƙasa sannan kuma a hitin stop loss ɗinsa. Shi kuma akwai wanda yana jiran kasuwa ne ta yi breaking wannan stop loss ɗin. Tana yin breaking wannan stop loss ɗin, abin da yake assuming shine kasuwan nan za ta dawo ta retesting, ma'ana break a retest. Kuna ji? So tana yin retesting wannan wajajen, tana ƙara dawa wani wajajen, shi kuma zai sai da trade ɗin shi, sai ta stop loss ɗin shi a daidai wannan wajajen kamar yadda kuke gani. So a daidai nan wajajen zai ce zai sai da trade ɗin shi kamar haka. Bayan ya sai da trade ɗin shi a daidai nan wajajen menene abin da zai faru? Market ɗin za ta yi sparking up just like this. To menene abin da ya faru a daidai nan wajajen? Kasuwar ta yi liquidating din both buyers and sellers. Kai kuma matsayinka na smart money concept trader, abin da ka sani a nan wajen ya faru shine kasuwa tana buƙatar liquidity kuma ta ɗauki inducement a nan, maybe ta yi sweeping ne kamar yadda kuke gani, sannan market ɗin ta yi sparking up. So wannan su ne three formation of liquidities waɗanda nake yin amfani da su personally kenan. So amma menene za ka iya samun fiye da haka. So kamar yadda kuke gani, domin kai trading ɗin liquidity concept strategy kana buƙatar kai following ɗin waɗannan steps guda uku. Step na farko shine kai identifying ɗin break of structure. Ba wai lallai sai break of structure mai inducement ba, normal kai identifying ɗin break of structure, break of swing high. Kamar yadda kuke gani, normally abu na farko da zaka fara yi domin kai identifying ɗin break of structure shine kai identifying ɗin trend ɗin kasuwa. Misali, shin kasuwa up trend take ko kasuwa down trend take ko me kasuwa take? Bayan misali yanzu ka zo ka gane cewa wannan market ɗin up trend take kamar yadda kuke gani yanzu, for instance wannan market ɗin up trend ne, saboda haka yanzu ka riga da ka gane wannan kasuwar me take, saboda haka sai ka zo kai marking ɗin break of structure. Kun ga yanzu a nan wajen kasuwa ta ba mu mai break of structure tunda ta yi breaking ɗin swing high, saboda a nan wajen mun samu mai valid POS kamar yadda kuke gani. Abu na gaba kuma da za ka yi na biyu bayan ka identifying ɗin break of structure shine ka identifying ɗin supply and demand. Waɗannan supply and demand ɗin ga waɗanda ba san su ba daidai yake da order block ko kuma order flow kamar yadda kuke gani. So sai ka zo kai marking ɗin order block ɗinka ko kuma order flow, whatever it is that is available in this. So abu na gaba kuma shine sai kai finding ɗin liquidity level. Wannan shine the most important thing. The most important thing kamar yadda kuke gani, menene liquidity level? Shine a duk lokacin da kasuwa ta yi creating din kalar wannan equal highs din kamar yadda kuke gani, ko equal lows, ko da misali a ce kasuwa ta yi creating something like this. Abin da kawai kake bukata a nan wajen shine idan har ya kasance level ya zama obvious, ya kasance market din nan tana ta respecting wannan level din, so shi fa retail trader a daidai nan wajen zai fara neman yadda zai execute wannan trade din ne, kuma he is going to look for a sell. Yes, the market is going to sell kamar yadda kuke gani, saboda level din is very very obvious. Saboda haka kai finding din level kamar wannan, ka jira kasuwa ta forming din level kamar wannan. Immediately yanzu for example a nan wajen sai market din ta zo, ita ba ta ƙara so mana demand level din ba, sai ta creating something like this, sai ta ƙara dawowa, sai ta respecting wannan level din, sai kasuwan ta ƙara yin sama. Kun ga menene? Immediately a nan wajen mun samu abin da ake cewa ne, mun samu abin da ake cewa equal loss kamar yadda kuke gani, domin market ta yi respecting din wannan wajen su biyu kamar yadda kuke gani. Ba wai lallai su bi ba wai lallai su bi ba, marketing idan ta ga dama za ta yi creating something like this kamar yadda kuke gani, ta yi respecting din, ta respecting din wannan level din ne kamar yadda kuke gani. Kai dai kawai ka san da cewa muddin kasuwa ta yi creating din abu kamar wannan, ka san da cewa akwai liquidities a daidai wannan level din kamar yadda kuke gani. Saboda haka menene abin da zai faru? So kawai sai ka zo kai market din wannan level din, kai kuma immediately ka riga da ka san smart money, ka riga da ka san cewa retail traders is going to be executing his trade a daidai wannan level din kamar yadda kuke gani yanzu. So su kuma menene abin da smart money traders suke, menene abin da smart money suke? So kamar yadda kuke gani, mu kuma me za mu yi hakuri mu jira sai kasuwa ta zo ta taɓa mana wannan demand. Kun ga me? Immediately idan kasuwa ta taɓa mana wannan demand level din namu, mun san da cewa an riga da an cire liquidities din waɗannan retail traders din da suka fara shiga wannan trade sun, ko ba haka ba. Saboda haka a nan wajen immediately mun riga da mun san me kasuwar nan is going to spike up. So wannan shine simple rule da za ka yi amfani da shi wajen trading wannan smart money concept strategy din. Haka zalika idan a down trend ne ka identify din breaking structure, sannan ka identify din liquidity level, bayan ka identify liquidity level kai makin wannan liquidity level din, sannan kuma ka jira kasuwa ta yi checking wannan liquidity level din, ta yi mitigating wani PY ɗinka. Idan ka duba a nan wajen za ku ga ban yi amfani da inducement ba. Yeah, although sometimes inducement din
yana zuwa in form of like this. Abinda muke bukata shine liquidity, shi ma inducement liquidity ne. So kasuwa ta riga da ta dauki liquidity, what else are we looking for? Just enter this trade kamar yadda kuke gani. So wannan simple strategy ne wanda zaka yi amfani da shi. Bari mu je cikin chart in nuna muku. Kamar yadda kuke gani, abu na farko da zaka yi shine ka identify din breakout structure, and kamar yadda kuke gani a nan wajejen ga breakout structure din mu. So bayan ka identify din breakout structure, abu na gaba da zaka identify shine zaka identify din demand level. Wannan demand level din zai iya kasancewa order flow, zai iya kasancewa order block. Kamar yadda kuke gani yanzu, for instance zamu ɗauki wannan order block din kamar haka, zamu yi marking din shi just like this. Abu na gaba da zamu yi shine yanzu bara mu ci gaba da playing price. Zamu nemo key levels kamar yadda kuke gani, bi ma'ana zamu nemo liquidity levels. So kamar yadda kuke gani yanzu mun samu liquidity level ɗinmu, domin wannan waje in kuka duba yanzu gashi nan kasuwa ta yi testing ɗin shi da farko, sannan kuma kasuwa ta yi dropping, sannan kuma kasuwa tana shirin ta ƙara yin testing ɗin shi kamar yadda kuke gani. So in ka duba yanzu kasuwa ta yi breaking ɗin wannan level ɗin. Saboda haka yanzu a nan wajejen definitely ka san da cewa retail traders za su zo su yi executing ɗin trade ɗinsu a daidai wannan level ɗin kamar yadda kuke gani, ko kuma maybe for example daidai week ɗin candles ɗin, a nan za su zo su executing trade ɗinsu like this. A nan za su zo su executing ɗin trade ɗinsu kamar haka, sannan kuma za su yi targeting ɗin wannan low ɗin kamar yadda kuke gani yanzu. So a nan wajejen mu kuma a ina za mu yi trade ɗinmu? Za mu yi trade ɗinmu ne a daidai wannan demand level ɗin, ko ba haka ba? Saboda haka yanzu let's keep, kun gani mai kasuwa tana zuwa ta yi hitting ɗin stop loss ɗinsu kamar yadda kuke gani yanzu. Bayan ta yi hitting ɗin stop losses ɗinsu, mu kuma a nan ne inda za mu siya ta trade ɗinmu. So as you can see a daidai nan wajejen, for example haka, kuma yadda kuke gani za mu je kun gani ko duba yanzu price gashi nan ya yi mana triggering kamar yadda kuke gani. Sannan za mu saka stop loss ɗinmu maybe somewhere around wannan high ɗin for security purpose kamar yadda kuke gani. Sannan za mu jira kamar yadda kuke gani yanzu in kuka duba menene. So abin da nake so ku yi noticing a nan wajejen shine forget about this retail traders. Abin da nake so ku yi noticing a nan shine immediately bayan kasuwa ta yi grabbing ɗin wannan retail traders liquidity ɗin, idan kuka duba za ku ga yadda kasuwan ta yi spiking. In kuka duba za ku ga yadda kasuwan ta tafi very very strong, very very aggressive. Saboda menene? Ta yi ɗauki liquidities ɗin da suke zaune a daidai wannan levels ɗin kamar yadda kuke gani. So wannan shine amfanin wannan liquidity concept ɗin. Kamar yadda kuke gani, bayan mun yi identifying ɗin breaking structure, sannan kuma mun yi identifying ɗin liquidity levels ɗinmu kamar haka. Bayan mun yi identifying ɗin liquidity levels ɗinmu kamar yadda kuke gani, kasuwan tana zuwa ta yi respecting waɗannan, tana zuwa ta ɗauki waɗannan liquidity levels ɗin. Kun ga kenan wannan dama smart money trap ne da kasuwa ta yi creating, sannan kuma ta yi spiking. Bari in duba ko zan ƙara samun wani example sai. So kamar yadda kuke gani yanzu a nan wajejen, abu na farko da zamu yi shine za mu yi identifying ɗin breakout structure kamar yadda kuke gani. Bayan mun yi identifying ɗin breakout structure, sai mu zo mu yi identifying ɗin order block ko kuma order flow, duk wanda yake available kamar yadda kuke gani yanzu. So abu na gaba da zamu yi shine kuma za mu jira liquidity levels, bi ma'ana kasuwa ta yi mana creating ɗin key levels kenan kamar yadda kuke gani. Idan ku duba yanzu for instance yanzu a daidai nan wajejen, idan ku duba kasuwa ta zo ta taɓa wannan wajen, sannan ta koma, sannan menene gashi nan ta dawo za ta ƙara respecting ɗin wannan level ɗin. So kamar yadda kuke gani yanzu a nan wajejen ta yi menene first touch kamar yadda kuke gani, sannan ta yi menene second touch. Kun ga kenan mun samu menene equal loss kamar yadda kuke gani. So wannan shine na uku, wanda a daidai nan ne retail traders za su ce za su yi executing ɗin trade ɗinsu just like this kamar haka. A nan ne kuma inda smart money za su yi tracking ɗinsu kamar yadda muke gani yanzu. Saboda haka yanzu a nan wajejen idan ku duba menene, in ku duba yanzu gashi nan kasuwa ta yi tracking ɗinsu a daidai wannan level ɗin. Mu kuma menene abin da za mu yi a daidai nan wajejen? A daidai nan shine inda za mu yi executing ɗin trade ɗinmu for instance kamar yadda kuke gani. Sannan stop loss ɗin mu ajiye shi somewhere around this kamar haka. Sannan mai targeting ɗin wannan high ɗin kamar yadda kuke gani. Sannan menene abin da ya validating ɗin wannan level? Idan ku duba yanzu a nan wajejen kasuwa ta ɗauki inducement. Bayan kasuwa ta ɗauki inducement, sannan kuma ta mana tapping ɗin wannan extreme order block ɗin, extreme PY ɗin kamar yadda kuke gani yanzu. Amma menene wannan additional confirmation ne da muka ƙara samu na liquidity, wanda za ku ga yadda kasuwa za ta yi spiking ɗin kamar yadda kuke gani yanzu. Idan ku duba kun gani menene immediately, saboda menene ku duba ku ga yadda kasuwar ta tafi very very aggressively. Saboda menene ta ɗauki wannan equal loss liquidity ɗin. Kun ga ai a da equal high liquidity ta ɗauka ko. So a nan wajejen kasuwa ta ɗauki wannan equal loss liquidity ɗin. Idan ku duba za ku ga yadda kasuwar ta yi wani mugun spiking a daidai wannan wajejen. So wannan shine amfanin kalar waɗannan liquidity concepts ɗin. Yana da kyau ka dinga ganin su a kasuwa sosai da sosai. So sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Allah ya sa mu dace.